Center for People and Environ, CPE. It's a policy research institution. Especially we are working on climate change, disaster risk reduction and sustainable development. Though we have started working in Bangladesh, but now we also work with the regional and international level. We are promoting young scholars in Bangladesh. For this reason, our team is totally youth dedicated team. We are trying to develop these young people to serve nationally and internationally. Now we have established different wings, including social research lab. We have one social research lab, and we are working on artificial intelligence, remote sensing, and data science. We have established, maybe it is in non-government sector. It's a total integrated environment lab. Basically, we are working to generate soil and water quality information from local level. Center for People and Environ যখন মাঠ পর্যায়ে এই গবেষণা নিয়ে কাজ করতে যায়, তখন এই বাধার সম্মুখীন হয়ে পরবর্তীতে চিন্তা করে যে এইটা নিয়ে কাজ করা যায় কিনা। এবং বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত কোনো এনজিও এই সেক্টর নিয়ে মাটি এবং পানির লবণাক্ততা টেস্ট করার জন্য কোনো ধরনের কাজ করে নাই। তাহলে আমরা নিজেদের গবেষণার কাজ করে থাকি এবং অন্যদেরকেও প্রয়োজন অনুসারে সহায়তা করে থাকি। এই ল্যাবে সব ধরনের প্রসিডিউরগুলো ঠিকঠাকভাবে পালন করা হয় এবং পরবর্তীতে এই ল্যাবের অন্যান্য সেক্টরগুলো বাড়ানোর চিন্তাভাবনা করছে এবং আশা করি আপনারা এর পাশে থাকবেন। We are going to establish one sustainable development village. From this village, we will address all SDG goals, 17 SDG goals. মধ্যে প্রচুর লবণ, তার কারণে আমি জৈব সার, গরু জৈব সার, কেঁচো সার এই সমস্ত সার জমিনে প্রয়োগ করি। আমার নাম মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন। আমি দেশি পেঁপে চাষ করি, দেশি কাঁচামরিচ, দেশি বরবটি এবং দেশি লাউ চাষ করি। আমার নাম রেহানা আক্তার পান্না। আমরা এই পেঁপে গাছ, পেঁড়া গাছগুলোয় আমরা জৈব সার দিয়ে ব্যবহার করি এবং জৈব সার উৎপাদন করি। We have established one business model which is known as Deshoja Bazar. From this Deshoja Bazar, we are promoting safe food entrepreneurship. Basically, we are promoting consumer and producer justice and also safe food. We are trying to ensure safe food for middle class and lower class people also. We have well decorated residence service. It is especially for our own purpose, but we also provide residence for low cost residence for development organizations. It is known Rest and Nest in Dhaka. আমার নাম হলো মেঘনাথ দাস। আমার বাড়ি হলো কক্সবাজার, ছকুরিয়া উপজেলা। ওখান থেকে আসছি। এইখানে আমার একটা নাতি সেন্ট জোসেফে পড়তো। সে হোস্টেলে থাকতো, কিন্তু সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। অসুস্থ হওয়াতে তখন আমরা কোনো উপায় না দেখে তখন এই ওনার ওই জাহাঙ্গীর আলম সাহেবের শরণাপন্ন হই। উনি তখন আমাদেরকে এইখানে করেন এবং আমার নাতিটা সুস্থ হয়েছে এবং এখানে আমরা সুন্দরভাবে আছি। আমাদের যে সকল মেহমানগণ অতীতে সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, বর্তমানে সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন, ভবিষ্যতেও সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দিবেন। নেস্ট অ্যান্ড নেস্টের পক্ষ থেকে সকল মেহমানদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। We are going to establish agriculture museum, which is known as Agro Gallery. Basically, from this gallery, we are trying to promote our agricultural practices and our traditional
agricultural instruments. In Bangladesh, there are a lot of seed varieties of crops on paddy. Especially those are climate resilient, but these are not collected by anyone. So we are trying to promote these seed varieties for different agroecological zones, and all of these varieties will be stored in our museum. And if anyone are interested, then they will be able to collect these seed varieties from our museum. আমি মিজানুর রহমান রাকিব, সেন্টার ফর পিপল অ্যান্ড এনভায়রন সিপিইতে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হিসেবে কাজ করছি। অ্যাগ্রোগ্যালারি হচ্ছে আমাদের একটা মিউজিয়াম। এখানে আমরা বাংলাদেশের কৃষকরা যেই সব যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজ করতো সেগুলো আমরা এখানে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করি। এছাড়া এগুলো হচ্ছে বাংলাদেশের একসময় কৃষকদের ট্রেডিশন ছিল, যেগুলো আমরা দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। শহরের মানুষ এই জিনিসগুলা, শহরের অনেক নতুন প্রজন্ম এই জিনিসগুলা সাথে পরিচয় নেই, সেই জন্য আমরা এগুলা আমাদের এখানে সংরক্ষণ করেছি যাতে মানুষ এগুলোর সাথে পরিচিত হতে পারে। এছাড়া আমরা দেশীয় বীজগুলো সংরক্ষণ করতেছি। দেশীয় বীজে দেশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে বিদেশি জাতের আগমনের কারণে দেশীয় বীজগুলো হারিয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য আমরা বীজগুলাও এখানে সংরক্ষণ করতেছি। এছাড়া আমরা এখানে কিছু ছবি করেছি, কৃষকরা যেভাবে কাজ করে সেই ছবিগুলো আমরা এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি শহরের মানুষদের সাথে এই ব্যাপারগুলো পরিচয় করে দেওয়ার জন্য। And we have another intervention which is in Bengali, but in English, Environment Ecosystem. It is an online newspaper, news portal. Basically, it is we are working to promote science journalism based on environment, climate change, etc. And we have another intervention. Basically, we are going to promote voice of climate displaced people, disaster vulnerable people, and also marginalized people. So we are going to produce some documentary for climate migrants and also environmentally displaced people. আমরা পিপলস মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষের কথা বলতে চাই। আমরা ওই মানুষের কথা বলতে চাই যারা ক্লাইমেট ভার্নারেবল এবং এনভায়রনমেন্টালি বিভিন্ন দুর্যোগের শিকার। আমরা তাদের ভয়েসকে ভিজুয়ালের মাধ্যমে ফিল্ড লেভেল থেকে ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনালি পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ডকুমেন্টারি ফিল্ম, শর্ট ফিল্ম এবং ফিল্ম বানাতে চাই। পিপলস মিডিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য এটি। পাশাপাশি বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনকে আমরা সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছি। তারই ধারাবাহিকতায় কেয়ার বাংলাদেশ সহায়তায় একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম সফলভাবে নির্মাণ কাজ শেষ করেছি। We have worked with Patrick in McGovern, USA. This is one of the important study for us to generate methane gas concentration over the atmosphere of Bangladesh. We are also working with global youth mobilization. Basically, it is our another important project to establish youth entrepreneurship based on climate change mitigation, and it is related to waste management. We have worked with Care Bangladesh, we have worked with Danish Red Cross, we have worked with International Federation of Red Cross, British Red Cross. Also worked with to develop climate smart solution for ID Global, and also we have developed 4 disaster resilient villages for doing in terms of inclusion of disability for 4 unions of Southeast Coastal Belt for CBM Global. Bhaur is large low depression area of Bangladesh. In Bangladesh, out of 64 districts,
6 districts are occupied by Haur. In Haur areas, flood is a common disaster historically, but not only flood, but also erosion is a common features in the islands of the Haur. And in ECR, many of the people lost their homeland because of wave erosion and also erosion induced by flood. For this reason, they need to develop something new intervention to protect erosion from wave. Though some of the interventions already introduced in our islands to protect wave erosion, but we have planned to introduce a nature-based solution which will have many more cost-cutting co-benefits. আমার নাম মোসাম্মদ নুরজা বেগম। আমার গ্রামের নাম গোবিন্দশ্রী, পূবের বাড়ি। আমি এইদিকে নদী ভাঙার কারণে মুক্তা লাগাইছি। এই মুক্তা লাগানোর পরে আমার এই মাটিটা বস্তিত্ব থাকে। এই মুক্তা দিয়ে ভাড়ি তৈরি হয়, এই মুক্তা জ্বালানো ব্যবহার করা হয়, এই মুক্তা দিয়ে অনেক কাজে লাগে। এই কারণে আমি এই মুক্তা লাগাইছি। Puberbadi Island is situated in the Shonir Haur and on the bank of Boula River, and we have studied for the last 30 years and found Boula River is shifting 0.1 meter towards the island. Island is losing almost 0.3 hectare land in ECR due to erosion of this Boula River and wave erosion of Shonir Haur. In these action discussions, we have involved women and youth who are active in the management of Mukta as a service solution, and they will be also involved in alternate income generating activities through production of Shital Party. Center for People and Environment CPE is working to establish sustainable development villages in Bangladesh, especially in the climate vulnerable areas. Now we are working two villages, one in salinity affected area and one in flood prone area. In both villages, there are more than 200 families are involved in terms of climate resilient agriculture production, livestock, aquaculture, and also horticulture. And those villages were affected by climate vulnerabilities, and previously those are not under farming. Most of the people suffer from poverty, but now they are involved with different employment generation activities, and also we are providing their quality education, renewable energy, water and sanitation. Also we have developed entrepreneurship using waste, especially plastic waste and also cow dung in producing biofertilizer and biopesticide. Not only so, we have introduced the technology-based support like climate information using computer-based model. In every season, we provide their climate information to the rural women and farmers on climate advisory and early warning. And using this information, the people have established supply chain with the national level market, which is known as a Dashuja Bajar, and people are getting in national level safe food, and they are ensuring their health and well-being with the low cost, and it is also a consumer producer intervention because consumer know what types of products are producing in the rural level and who are producing, and also farmers know who are buying their products from these supply chain.